sensory receptors. What are the sensory receptors? Sensory receptors are structures, microstructure, حاجة صغيرة قوي, present at the peripheral end of the sensory nerves or afferent nerves. And these structures are very important because they inform the CNS about the changes which occur, whether inside the body. For example, the baroreceptors inform the CNS about the blood pressure, or outside the body. For example, the cold receptors, the touch receptors in the skin, the heat receptors, and so on. They inform the CNS about the changes, whether outside or inside the body. And this is a very important function because the CNS must be informed about the changes in order to take a decision or to reply by a response. So the receptors, functions of the receptors, number one, detect the energy changes, that is to say the stimuli, and then transform these stimuli into action potentials. So the functions are two: detectors and the transducers. Detect the energy, then transduce it or transform it into an action potential, يعني nerve impulse, which will be carried to the CNS. In this way, the CNS is informed about the changes. Number two, the CNS will reply, will produce a response according to the information. So all reflex actions start by stimulating a receptor. For example, in this figure, you see a simple figure to a reflex called stretch reflex. What is the stretch reflex? Stretching of the muscle, whether directly or by tapping on its tendon by a hammer, leads to contraction of this muscle. هو ده الستريتش ريفلكس. طبعا ده له قصه لوحده بعد كده. بتبدا العمليه باستيميليشن اوف ريسبتور ان ذا ماسل اسمه ماسل سبيندل. وزي ما قلت لحضرتك بعد كده ان هو ايه هذه الستيمولس تحول الى نيرف امبلس تمشي في الافرنت نيرف اهو. وبعدين تصل الى سنتر في السباينال كور عند الانتيريور هورن سيل، وبعدين تطلع الافرنت امبلس وتصل الى المصل تعمل لها كونتراكشن. من غير هذا الريسبتور طبعا كان الريفلكس ده مش ممكن يحصل. عاوز تلاحظوا حاجه هنا، ان كل الامبلس اللي داخله اللي هي الافرنت داخل عن طريق الدورسال هورن، posterior هورن، دورسال هورن اهو، لكن اللي طالع اللي هو الافرنت طالع من الانتيريور هورن. نمره 2 ان الافرنت والافرنت دول موجودين في السباينال نيرفز، هم بس بينفصلوا قرب السباينال كورد هنا عشان البوستيريور هورن ده اهو يخش فيه الافرنت والانتيريور هورن يطلع منه الايه؟ الافرنت. فده معناه ان الريسبتورز الحقيقه اساسيه، لدرجه ان هم بقى في كلام جميل قوي يقولوا عليه، يقول لك ايه؟ جمله جميله قوي هنا، يقول لك without ايه؟ receptors the CNS is almost useless. يعني من غير الريسبتور CNS ده ما ينفعلوش لازمه.